Так, всем привет, всем привет, всем привет. Снова вы, снова я и снова Вампир. Продолжаем проходить данную игрулю. Зачастую находятся в заброшенных зданиях. Найдите их, чтобы разблокировать новые места для отдыха. Так, Вирунская больница. Так, секунду. Как обычно, стрим просто не может запуститься. И ему нужно поколдырить голову. Так. Здесь мы можем что-то мутить, но. Лечение сыворотки. Так. Слабая сыворотка регенерации. Да, это. Так, что там у нас еще было? Так, не, ну коса-то это коса. Двуручное оружие, нихуя себе. Часть обыкновенной рукояти. Свинцовые пластины. Короче, пока нельзя. 58. Так, и что у меня с курмультуком? Хороший, обычный револьвер, хороший старый револьвер, отличный револьвер. Идеальный револьвер. Опять. Так, и колокол у нас. Коли тоже бывает разный. Так, в принципе. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. The flower's dying. It needs water. Блять, гениально. Что там, торговка, торговец, по-моему. Ага, полный в засаду, добра и заводи. Ладно. Так, что-то. Опа. Джонатан, я просил сестру Крейт подготовить для вас кабинет на 2-м этаже. К сожалению, я не могу вас проводить, мне нужно немного поспать перед работой. Я всего лишь простой смертный. Та-да-та-да-та-да. Короче, кому интересно, можете остановить, почитать. Енти вещи интересны. Ну, погнали дальше. I cannot enter. Опачки. Старая пила. Так, больничку можно зашарить, да, найти какие-то первые штуки. Так, пациент Томас, мужчина, 28 лет, лечащий врач доктор Типец. Состояние выздоравливает. 16 сентября. Дата выписки не определена. Во время войны лицо пациента было связано обожжено, деформировано при взрыве бомбы. Короче, понятно, карточки читать нам еще только не хватало. Доступна новая подсказка. Так, сюда нельзя. Так, а что у нас там наверху? Так, мой английский не позволяет мне. Флур. Что значит такое? Так, ну. Доктор, не сейчас. Так, тоже ни херена. It's locked. Заперто. Так, ну вроде ничего интересного. Пока. И нет. Нет. Так, на входе больнички.
Так, какие-то складские помещения. Маленькая бутылка. То есть надо собирать прям вообще досконально. Так-то выход на улицу, я правильно если понимаю. То с проклятием боль вернулась. It's locked. Длинное письмо. Привет, сестренка, как дела в большом городе? Твоя любящая сестра. Кажется, кто-то кому-то что-то пишет. Ага. Короче, если его сожрать, то дадут много опыта. А жрать нам кого-то придется, дабы очки опыта как-то рубить. Посмотрел парочку обзорчиков, чтобы понять, что к чему. И стало понятно, что добрым, хорошим и пушистым быть вообще не получится. Нет. А еще не везде можно пройти. Сори. Что это у нас за книжечка? В связи с эпидемией эндуфлиенции. Эта больница больше не принимает пациентов. Места нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. Вот так вот. Так, ты кто? Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Видок, конечно, у него такой босяцкий. Добрый вечер. Как вас зовут? Твое имя ничего не говорит, смертный. Все вы просто путь, который несет ветер вечность. Прошу прощения. О чем ты? Просишь смертный? О прощении? Что же сегодня я проявлю милосердие? Господи. You keep calling me mortal. Why is that? Если смертный, то кто вы? What are you? Well, Dr. Reed, if you must know, Просто я вампир. Ёпта мать. Who are you really, Miss Кто вы на самом деле, мисс? I mean, apart from being a vampire. is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's mind, you see. Так, ну это понятно. Давай поговорим про дела в Лондоне. Вы же из I'm пациента. assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Господи. Мы о вас позаботимся. И о вас позаботимся. They're here to help you, to care for you. Сотрудник I'm not большого speaking of the отделения doctors in врачах. О I'm белых speaking of которых. the men and women who hunt me, for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Выяснить, кто шпионит за термой. Так, это все. Who are Расскажите мне о these своих enemies врагах. you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure, but I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Так, вы вампир. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Как вы себя чувствуете? Please, describe to Пожалуйста, me how you опишите feel. ваши ощущения, как What is быть it like вампиром. to be a vampire? I can Я hear my слышу, как body разрушается crumble мое from the тело, inside как as моя my кожа flesh cracks трескается и and отпадает. fades. Я I sense the last pulse of postulant Я blood чувствую, within my drying как тая veins. кровь вновь течет по I моим need пересыхающим blood. венам. Мне нужно еще. Слышали про синдром Катара? I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental это illness заболевание, discovered by a названо French французским neurologist неврологом named Жюлем. Jules Cotard.
которым больные бредят, и им кажется, что они разлагаются, они считают себя мертвецами, призраками, вурдалаками или, как вы, вампирами. Вот как жалкий, ничтожный человечек, когда даже не понимаешь, что это бессмертие. Мне кажется, что я брежу. Так, ну что такой-то факт мы не вскрыли? Где-то там у нас что-то. Ага. Короче, ничего здесь не открылось. Так, давайте ее. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Лекарство, кровь. Blood is the only drug I need. Ну, 1000 опыта. Я жрать ее не буду. I'll leave you, Mistress of the Dark. Ну, пока, по крайней мере. Сейчас посмотрим. Обратим, это тебя взрывом, да? Good evening, sir. Добрый вечер, Сен. Чем могу вам помочь, если вы не можете прооперировать мне лицо, то вряд ли будет мне полезно. I'm Dr. Reed. Я доктор Рид, теперь из главного хирурга. Боевые раны, верно? War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. Угадали, доктор. Немецкий снаряд практически оторвал мне лицо. Да все не так плохо. Но я поврежден Томас Элвуд. Задать личный вопрос. О службе в армии давай поговорим. Где вы слушались, сыры? Долго ли? Давайте не будем об этом. Извините, я задержался далеко, я даже служил во Франции, просто хотел узнать, что произошло с вами. Вы же офицер, значит, мы с вами были на разных войнах, сэр. Не обижайтесь. А болезнь близким схваток. Вы знаете, что она считает себя вампиром. Я только из-за нее тут остаюсь каждый раз, когда она подходит ко мне. Она обращается на как с лакомством. Вы не боитесь, что она убьет вас, если грязь идет слишком далеко? Она безобидна, уверяю вас. У меня голова повреждена снаружи. А у нее внутри. Все равно красиво. Так что у меня еще есть надежда. Короче, он хочет ей... Вы позволите ей себя кусать? So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Так. Вы понимаете, что она больна? Если там катаран, она в самом деле считает себя вампиром. Она настолько безумна, что вы не замечаете моих шрамов. Я бы ушел в ее мир, если бы мог похожим. Там куда интереснее, чем здесь. Так, ну, здесь мы разобрались. Так, об армии с ним потрещали. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Откуда он на самом деле ваша травма? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened. Расскажите мне, что случилось на самом деле. In Rouen. В Руане нажрался в храм лестницы. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Зачем вы лгали? Come on. Сами подумайте, если тебя изуродуют немец, это одно, и совсем другое, если чувствуете, с каждым может произойти. Так, что-то у нас буковка В, красота. Можно сделать операцию.
Reconstructive surgery has been very successful for some Да, soldiers. давай I don't want to тему. wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Так, что там у нас? Качество крови, т.д. Так, ну сейчас надо с этой телочкой поговорить. Ничем не болеет. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Могу ли я вам помочь? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a Сестра bunch даже of не хочет pills. таблеток, ничего не помогает. У меня под No кожей effect. будто Told you. It's like the Что? flames are under my skin, burning чертов огонь не away. видно. Кто вас лечит? Лечит. Who is treating you? Лечит. Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Стал врач. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Так. Надо найти его лечащего врача, наверное. И уже от этого отталкиваться. Я так думаю. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. Так. The О, daily батюшка. Good Шалом. evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my Доктор behavior. Рид What do you mean? возмутился, I was not что на myself in заводе the я factory. был сам не свой. Fear and Боюсь, от exhaustion страха made и me say усталости я awful things наверил to вам you, I'm afraid. You много remained плохого. perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. Спасибо, That's a доктор, рад relief. слышать это. Теперь мне Now all нужно I need to do отдохнуть is и rest вернуться and к return to my flock. своей пастве. Поинтересно задать личный вопрос. Нашли Have новых you друзей. made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. Нет, я I знал knew мисс her when Харрис she lived with the Общался dogs. с ней, когда она жила у That доков. poor woman had Бедняжке such a жилось miserable очень life. несладко. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the Она не healing навещала, я process. говорю, когда выздоравливали мы. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Кто вы по профессии? What do you do for a living, Чем вы Mr. Hampton? занимаетесь на жизнь? I can't мистер help Хоуп? but notice the cross around your Я neck. заметил, I что вы manage a носите night крестик, да asylum вам for вообще the на poor and похож. homeless Я of the держу docks. на And чашку I для try to бедных и guide the бездомных. lost and hesitant on the right Правильный path to our путь, Lord. который ведет туда-туда-туда. Так, почему вы не применили крест? Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him Это бы somehow? его That's a very остановило. Очень strange странный question, вопрос, Doctor. доктор Крест. A cross is no Не magical token, волшебный if that's амулет, what you were если trying вы to не say. знаете, по крайней Not мере, mine, вы точно anyway. нет. Вы священник? Are you a priest, Хоуп? Mr. Hampton? A Может, deacon, диакон? maybe? Not at all, Doctor. Вовсе нет, I'm доктор. just a Просто man of человек, faith, который willing to готов preach нести the good word. добрую весть. Как вы себя чувствуете? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. У меня нет сил. Beyond exhaustion, actually. Безумный уровень выпил William меня drank so much of столько my blood in his madness. крови. I feel- Я чувствую себя пустым. Empty. You're in good hands here. Здесь в Dr. надежных Swansea is руках. well Он versed in проснулся blood очень. transfusion, and I'm sure При he'll take переливании the крови best care уверен, of он you. позаботится sir. о вас. I believe all I need is rest. Так-то Then I вообще can go самое back такое to шикарное people who need me. прикрытие. В больничке. Что происходит в порту What is the East End? general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union. Доктор, все
мог ботинки очень обеспокоенные своего в голове. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Да хрен его знает. Как вы попали в логово Уильяма Бишопа? How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place, and he refused to let me go. Меня обыскать. Зачем он вас запер? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here, this Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for life. Короче, понятно. Весь такой праведный, хороший дядька. Ну, в принципе, за что по дырке и получил, мне кажется. Так, что еще? Что еще ты нам скажешь? Знаете Тома Уотсона, бармена из черепахи? До того, как он нашел вас. Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Отчаяние, что люди отчаянны, чему что тут является власть, является народ, терзание заразы, ни лекарств, ни рекомендаций, ничего, это позор, знаете ли. Так, что там? Что там вообще его не раскрыли, если честно. Так, давайте. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Так, здесь все понятно. Ну, в принципе, сегодня все потрещали. Сейчас надо поговорить со всеми, кого увидишь. Дабы вскрылся какой-нибудь факт. Так. Ну, выглядит. Понятно. Какой позор, все воры и обманщики. Ну ладно. Так, что здесь? Так, с этим братульцем мы уже трещали. Опа. Так, их жизнь, если это тебя требуется, медсестры, обращаться в ближайшее представительство Министерства труда или пишите по адресу Лондон 15. Так, это у нас... Так, подруга, давай потрещим. Что ты мне на этот раз поведаешь интересного? О Томасе Эдварде. Why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? Я не знаю, доктор. У нас будто что-то связывает. Его мы оба страдали. Он единственный смертный, который мне интересен. У вас романтические отношения? Нет, просто я покусываю его иногда. No, Thomas is a delicate soul, even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, doctor. Я вампир, доктор. Да, все понятно. Так, что там у нас? Ага. Если сейчас мы будем всего города перипетии, будем разбирать, кто с кем, кого, куда, зачем и почему. Такой вариант, что ли? Не понимаю. Так, секунду вашего драгоценного времени. Так.
Еще одна тема какая-то должна вскрыться. I'll leave you, mistress of the dark, to your nocturnal activities. Так, что у нас здесь? Берегите свое и чужое здоровье. Ну как кашлять, инструкция. Это все замечательно. Так, кто у нас здесь? Молодая кровь. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Так, поинтересоваться жизнью в Лондоне. Необходима подсказка. Как обстоят дела? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Возьмите себя в руки. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last Когда-нибудь forever. эпидемия испанки закончится, Even даже the Black чума убила Plague не didn't всех. kill everyone. I wish I could believe you. But what Ладно, if вы this говорите, epidemic was worse? если эта эпидемия хуже чумы, What if in вдруг the end, никто не останется, nobody was никого. spared? How long have you Как been вы a уже nurse? долго Well, работаете long enough to медсестрой, see that the сколько epidemic is winning. понятия имею. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Можно догнать это до полной, если раскрыть все ее темы и потом сожрать. How is the Конечно, мы Pembroke так не staff сделаем. coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Почему он такой хрупкий? Why is Милтон? Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Так, все понятно с ней. Так, задать личные вопросы. Хотите уйти из больницы? Are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little Я с girl's детства хотела dream. быть медсестрой, мечта сбылась, But in the end, но I don't feel особой that пользы я useful. никому не I want more. приношу. I Я want хочу to делать make things больше. change. Вам есть чем You гордиться. should be proud Вы of должны what you've гордиться своими achieved. достижениями. Это This больница снова hospital надежда для represents множества hope for many people in need людей, of help. которым нужна Maybe you're помощь. right. But at Может, the вы и moment, правы, но мне I feel like кажется, we're что just a больница cemetery waiting превратилась room. в морг. Так, давайте Do you медосмотрим. need medical help yourself, Вам nurse? нужна I'm медицина? fine, Всё хорошо, really. не I волнуйтесь, мне just просто need to нужно sleep. поспать. Поспите. Так, все, здесь мы. Да. Необходима подсказочка. Остальное, в принципе, мы уже все. Goodbye, Nurse До Hawkins. свидания, сестра. Так. А чё их нельзя сожрать? Вот я бы лучше их бы хавал. Давай потрещимся с тобой теперь. Чем могу помочь, доктор? And Mr. Hampton, the I patient. gave him a set. Ну, в Thank you, принципе, Nurse она уже Gray. все мне рассказала. Так, где?
Вот с этим можно потрещать. Стеклянная пробирка. Так, это куда-то опять выход. Не, пойдем потрещим вот с этим братульцом. Что же поведает он нам? I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Так, поинтересоваться жизнью в Лондоне. Так, о Tell me себе. about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. Не есть худший. But that means I need С одной both рукой arms to я feed my сильно family, прокормлю, Dr. Reed. доктор Лид. Оспорю врачей. Что говорят о характере, спорят в вашем случае. Strickland and Aykroyd. Стрикленд и Эктрон, они оба хотят как лучше, но слушают друг друга. Похоже, что не сильно отличаются от плотников. What do you mean? I often had professional arguments with Я раз rivals. до хрипоты спорил с другими плотниками. Difference is I disagreed about wooden nails. Только мы or строили flesh and доски bones. в гвоздях, а не о костях. Так, давай Is there медосмотр. anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Со мной все неплохо с учетом того, что творится в больнице. Мне даже еще повезло. Are you satisfied with your Вы treatment? удовлетворены лечением? It's clear that Как I've chosen a сказать, bad time to be неудачное время я injured. выбрал для травмы. Forgive my bluntness, Простите за прямоту. but you seem Но больница же overwhelmed by заполнена cases of the больными. flu. I won't Флю lie to какой-то you about херни, it. не буду вас I'm обманывать. afraid Боюсь, что we так и есть. Are you sure you don't want to operate Вы yourself, уверены, что Dr. не Reed? I have the сможете сами feeling you're провести very операцию, capable. доктор Ричард? And your colleagues seem to think so Вы очень too. здоровый In other врач. В circumstances, предыдущих you would be обстоятельствах я right. бы согласился, но But for сейчас я не now, готов I взять don't это на think I can себя. take on the responsibility. Приношу извинения. А чё? И порезал бы его, и пожрал. Goodbye for now, Mr. Fiddick. Вот I'll у see этого you типа, later. отвечаю, скроется какой-нибудь факт еще. О том, что не все так просто с ним. И его травмой. Неоконченное письмо. Блин, ну я лентяй, как бы, можно я не буду читать это все. Шприцарик. Выясните, кто шпионит за Тельмою. Да, ну, вроде и так разобрались. Понятно. Так, где-то здесь ходил врач. Доктор. Поттер. Ух, ёпта, не. Давай с тобой сначала. Это страшно. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I Добрый help? вечер, я доктор Рид. Чем могу Really? помочь? Нет. Why Вот are you как, here, почему then? вы здесь? Я не могу говорить, у меня слишком I болит голова. suppose that this pain is the Получается, reason именно you're за этой here. болью вас сюда доставили, а someone вас taking care of кто-то you? позаботится? Да и нет. Could you at least Сэр, tell me your может, name? хотя бы назовите свое имя? Мортимер. Мортимер Гоствик. Так, пока непонятно. Переутомление. Не зайдешь ты, дружище. Задать вопросы? Нет. Ну, давай, о себе Tell сначала. me about yourself. Расскажите о себе, мистер Гоствик. Я не хочу разговаривать. Ну, блядь, у него горло заебошено. Если хер он не хочет разговаривать. Сильно ли у вас болит How горло? painful is your throat, Mr. Goswick? Гоствик. Настолько, что я бы лучше помолчал. I'm sure you Нам realize нужно a doctor потрещать. and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I Нет, see. не стоит. Ясно, мистер. Может, у вас Then maybe болит не it's только not горло. just your throat Возможно, that hurts, Mr. Goswick. у вас болит и голова. Perhaps your sore На throat самом is деле, just the страдаете чем-то consequence of похуже. something more hurtful. Yes, maybe. Возможно, сейчас я не хочу But I ни don't want to говорить, ни talk or писать even об этом. write about it now.
Сильно вас, блин, опять один и тот же вопрос. Тогда отдыхайте. Гениально. Так, ты кто такая? Добрый вечер, мадам. Чем могу, сэр? Мадам. Это ее сын. I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Ничем не болеет. Это что? Переутомление? Расскажите о себе, мисс Гостик. А что тут рассказывать? Просто позаботьтесь о моем мальчике. Я возмещу все расходы. Остальное меня не волнует. Вы настолько богаты. Большинство наших пациентов могут похвастаться знатностью. Да, благодаря покойному мужу могу оплатить любое лечение, которое потребуется сыну. Кем вы работаете? Вдовой. По ней видно. Я учительница, учу молодых женщин, которые идут против воли своей семьи во имя меня, лучшего будущего. Какую-то херню я прочитал, ну да ладно. Как вы здесь приняли? Вы всем довольны? Мне ваша полиция сразу не понравилась, но положение было критичное. Поэтому у вас просто не было выбора. Когда пошла вон отсюда. Не все место в обществе. Что вы думаете о больнице? Почему она вам не понравилась? Блядь, такое ощущение, что я играю, блядь, в пусть говорят, на. Водитель кареты, что там? Да-да-да-да. Возмутительно. Откуда ваши... Ага. Короче, за бабки все решается. Вот она, медицина 19 века. Это вымогательство? Сейчас я раскатаю этот клубок, короче. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. В другие больницы бы такого не допустили. Ну а чё вы не поехали в другую больницу? У меня один вопрос в таких случаях всегда возникает. Если там где-то лучше, что вы здесь делаете? Давай личные вопросы мы с тобой. Ага, еще нельзя. Goodbye, Mrs. Goswick. Сейчас надо идти предъявить медсестре. Оба. Оба. Перемещение. Она такая же, как я. Так, кто там взятки-то берет? Нет. Good evening, doctor. Добрый вечер, доктор. Похоже, вам предстоит работать вместе. Доктор Рид, доктор снова предупредил, что вы придете, но я в последнее время не верю. Как нам повезло, огромная честь познакомиться с вами. Спасибо. С кем имею честь? Я Торрен Стрикленд, доктор Торрен Стрикленд. Я ваш большой поклонник. Ну ты его еще сейчас в десна долбани прямо здесь. Ну. Так, давай о себе. Так, секунду. Прошу прощения. Ну, надо было сделать вот так вот. Так. Я сам провожу эксперименты, считаю... Да-да-да. Понятно. Дилетанты опять. Так. Почему вы решили стать врачом? Не буду скрывать, меня вдохновили вы и ваша работа. Я счастлив, что получил возможность работать рядом с вами. Это что, какое-то судьбоносное? Оставьте лезть. Если да не изматывать, буду рад помочь вам. Да, будем. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn.
I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Так, об экспериментах. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty. Handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the pen? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Похоже, вы оптимист. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. They're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Goodbye, Dr. Strickland. Так, где это, блядь, старушка взяточница? Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Шоколадный доктор, ёпт. Where are they hiding? О, там трупы. I should investigate. Так, этот город нуждается в тебе, понятно. Патриотическая блевота. Что, есть что пожрать-то? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Коллега, тоже врач? Уже нет, сэр. Раньше я был доктором Чадан, а теперь просто мистер Чадан. Чадана. Ростовщик и стройный сторож в этом морге. Почему вы перестали работать врачом? У вас отобрали лицензию? Я думаю, в те времена вообще никто даже по этому поводу не парился. Нет, сэр, просто люблю точность выражения. Я забыл. Когда я был врачом. О, с ним можно торгануться. Покажите, что у вас есть на продажу. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Кадеин, опиум. Загадочный рецепт 70 бабули. Давай. Так, 15. Давай вот это возьмем, вот это возьмем. Не, давай еще потрещим, куда пошел стоять. Стоимость шоколадной булки. Будем с тобой сейчас общаться. Потеряться с личной жизнью в Лондоне. Вы не боитесь мертвых? Врач 24/7 их видит. Чего вы боятся? Жизнь просто глупая. Почему не быть мертвецов? Блядь, реально. Какие вопросы берешь? Интересная точка зрения. Довольно обычно многие боятся. По крайней мере, относятся к ним с почтением. Сэр, но на войне все ветераны просто. Как
как вы получили эту работу? How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. Там случается много A dangerous place with many and unpleasant неприятных business. историй. Мистер Milton Hooks helped me get a job here. Так, давай. Do you need medical attention? I'm feeling all right, doctor. But perhaps it is because I too am used to the smell of the dead. Блять, вы ростовщик. Да, он уже сказал о том, что он ростовщик. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Что за бактерии приходят? Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, and all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Понятно. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Понятно. 3000 опыта за то, что тебя сажать на. Давай всех героев раскроем, а потом будем жрать их по очереди. Вы верите? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality? А вам хотелось бы быть бессмертным в теории? Не очень. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe? Вы считаете, что добрая воля долго не существует? As I said, sir, everything decays. Будь я бессмертен, Боже, упасись. Goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. Так, значит, вы готовы умереть. So you're ready to die? No, у меня есть для вас предложение, от которого вы просто не сможете отказаться. Так должен был продолжиться их диалог. Will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Так, ну вроде чуть-чуть ростовщик. Так, нам надо еще это. Goodbye, Mr. Chidana. Раскидаться с этой, которая там койками банчит. It's locked. Закрыто, закрыто. Так, здесь что? О, здесь можно. Любовь моя, да, понятно. Пять шиллингов. Ой, прошу прощения. Прошу прощения. Там, блядь, орёт, на. Так. Good evening, Dr. Strickland. Это And good evening to you, Давай, давай. А нет, может там что открылось? Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed.
especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. First claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. До свидания. Так, где этот? Где этот, сука, коллега с рукой? Что ты там с сыном делал? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick, unless you try to. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Ну, по-любому, ёпт. Все, это ты виноват. Сколько? 1000 опыта за то, что я его сажу? Ну, значит, он гондон. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their Ой, target. меня промахнулись. My wife was bringing my dinner when the bombs Да эту историю мы уже слышали. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. Но немногие такие. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. А что, может его полечить? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Можно ее Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should... Goodbye for now. You always knew the words to calm the Ладно, children. мы все прохавали. As for me, Ой, I'm a ёпта. blundering idiot. Здорово. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Ёпта. I believe we're Вот going это to be colleagues. ебальничек Reed? такой. Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. И всё Does это. my Let us just... If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I know we've never met before,
but I believe this... Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Oh. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected... Carelessness? We're here to... I don't Modern... Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his... Strickland is... Are you thinking... Harvey... And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinded? Все не согласны, будут съедены, I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Пройдет волна. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. No, other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Ну чё, как обычно скажем, что, блядь, так получилось. Мы сделали все возможное. Do you need my assistance? Not at all. I'm sure that you are used to gaining people's trust with your impressive skills. Well, it will not be the case with me. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Да, вы что еще поиграть можете? Здорово. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your... I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. Только худшее, по крайней мере, мы хоть в этом согласны. Короче, понятно, надо. Thank you for your time. Короче, первый претендент, кого я сажу. Так, еще надо найти сестричку взяточницу. По-моему, вот она. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Детройт, но Детройт это эксклюзив для плойки. Братишка, нет у меня плойки. Пока. Не ты что ли взятки берешь? Не она, походу. Goodbye, Nurse Hawkins. Так. Ух ты, нифига себе, видели, да? Так, ты кто? Good evening, sir. So it is true. Куплю, конечно. Когда-нибудь, наверное, может быть. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, Знакомы yes. на самом деле, да. Мы встречались однажды в Нью-Йорке в Рокфеллерском университете. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses.
He had not. Короче, все, ты с нами. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Outlast 2. Нет, тоже на стриме. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. Я не встречал, она умная и жизнерадостная. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Хорошим врачом. Да, тогда же викторианскую эпоху нельзя. Any opinion about the management? Женщинам быть врачом. I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Так, ну вроде здесь все расчухали, даже не знаю, что еще. Так, зададим личные вопросы. Он не готов пока на них общаться. Goodbye, Dr. Tibbets. Так, ну это ущербно на самом деле. Так, кто у нас взятки клеит ты? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Интересно. Блин, одни и те же вопросы задаем. Обстановка в больнице, сотрудники. Not good, to say the least. Да, значит, это уже немножко завивает. Do you think... We are up... I'm not familiar. Brilliant. Most... It would... Is... Why... I can... Nurse... No. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Так, где? Больные лежат на улице. Это бред какой-то. Так, это наш шоколадный торговец. Ну-ка. Good evening. Good evening. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues? Nobody knows the horrors I've seen since working here. I know it's a difficult task. I'm sorry, I don't know what to say. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Только вот куда? The question is, where can we go? Where is it safe? Где мы будем в безопасности? Так, что там, шоколадка, тебя жрать-то можно? Goodbye, Milton.
высказались. Ковыряться. Так, с этим вроде разобрались. Требуются волонтеры. Good evening, Dr. Reed. Так. You're exhausted. No. Nurse Brown, you don't have... You're No. Nurse Brown, you don't have... А, все, вот выбрал, и все. Goodbye, Doctor. Good evening, Nurse Hawkins. Короче, я сейчас уже хожу и со всеми разговариваю. Не, это, конечно, все, блядь. Охеренно, надо... О, здорово, бродяга. Good evening, Miss. I'll leave you. И это ублюдок высокомерный. Так, четырехглазый здесь. Good evening, Dr. Strickland. And goodbye. Так, с этим мы уже трещали, блядь. Что начинает заебывать? Это хуйня, если честно. А я экшен. I cannot enter. А вот это ублюдок с камерой. I'm quite busy, right? Сука, еще ничего не открылось. Thank you for your Ты, Поттер, ты? Что-то не так увлекательно, как все начиналось. Это что, сердце от простуды? Нет, нет. Нет, 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 нет. Так, ну пойдем боевочку хоть посмотрим, что здесь. Ёп, там уж точно одно умение какое-то можно прокачать. Саквояж врача, протонтаж. А, блядь, я скинул. А чё, что это разблочено, а? Непонятно. Следующей ночью. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? I not want to make wait, Doctor. I've patients to attend. Что еще научиться делать? А, это ко мне пришли? Ну что, давай. Dr. Swansea asked me to collect you, Dr. Reed. Hurry up!
Yes, nurse? I'm so... A crisis? Our supply of anti... What type of hospital? You have been... I may... However, if the store... Perhaps I is the abandoned... Так, ключи от морга мне дали? Yes, doctor? It's the lo... Exactly. It's really... What? At the Pem... That's all for now. Войти в старый морг. Ну, значит, морг должен быть где-то в подвале. Иди в жопу. It's locked, all right. I cannot enter. Scowl voices in the garden. I should investigate. Да, сейчас будет, наверное, какой-нибудь окшончик. Старый морг. Состояние здоровья. Да и все равно в старом морге-то, ёпта мать. It's locked, all right. Шиллингов. Как-то, блядь, мелочно, нахуй. Similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Портсигару типа бахнул. Кровь можно с них подпивать, да? Так, на ключик, там подвальчик, там кто-то орёт. This key will surely grant me access to the basement. Все как я хотел.
I cannot enter. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Так, ну, вроде что-то где-то. Я думаю, пока сбегаем выше. Чуйка вампирская. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Wow. Стоимость 10, что нам останавливает видимость? Что это такое вообще? Патроны, картечь. Так, а как мне огнестрел там? Так, где тут управление? Управление, так, это все ясно. Ходьба, бег, выбрать цель. Атака ближе, выстрелить. Где трупы-то в морге? Что он защемился-то? Вроде ничего интересного.
It's locked. It's locked, all right. Старинный ампутационный нож. Так, вы получаете новый тип оружия для левой руки. Выберите его, нажмите. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into it. Короче, хрен его знает. Так, что у нас здесь? Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose. Какая-то у меня на губах. Так, вскрытие грудной The chest клетки. was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Ну, вообще, она не самая аккуратная работа, хотя потому что пациент вообще отвял ее. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time. Tippett has made... Братулец косячок. It's locked. Кто здесь валялся, этот полупокер? Нет? Ну хрен его знает. It's locked, all right. It's locked. Сейчас схожу до него, он даст мне ключ, короче. Какая-то такая шляпа будет, потом придет в этот замок. Так, что, на лифте покататься? Решил создавать новые лекарства, сыворотки и также улучшать оружие. Патроны короче, но так как стрелять с курмузыка я так и не разобрался. Ой, ёпта.
Кого там жарит-то? So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections away. Да что ты, блядь, привязал? Да. Боевка огонь. Да, ёпта мать. Ой, блядь. Короче, ладно. Что-нибудь пишите, что-нибудь ставьте, что ли. Подустал я от этой игры. Всем добра, что-нибудь пишите, что-нибудь ставьте.